Fala galera, tudo certo? Eu sou a Vera do canal dele, Gamer. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês o guiazinho completo de como fazer 100% todas as conquistas no jogo Gone Home. Ele já é um jogo antigo, ele é muito interessante, mas ainda assim vou trazer aqui meu guiazinho pra vocês. Como que vai funcionar? Eu vou citar conquista por conquista, vou deixar o vídeo também cortado em capítulos, com um nomezinho bonitinho. Aqui na Steam elas estão com o nome em inglês, então eu vou citar o nome em inglês. Assim, o meu inglês é da Deep Web, tá? Mas, perdão, da Shopee é mais fácil, menos agressivo. Vou citar o meu inglês da Shopee aqui, mas sim, eu vou explicar, vou deixar o videozinho rolando de fundo de como fazer a conquista. Enquanto esse vídeo está rolando, se eu já tiver explicado, o vídeo vai ficar sem comentários até chegar à conclusão da conquista. E assim a gente vai fazendo com todas até completarmos tudo. Então, já peço por agora, se puderem, deixar um like, se inscrever no canal. Deixa um comentário se gostar da ideia do vídeo, se quiser que eu faça vídeos assim de outros jogos também. Que eu adoro fazer conquistas, eu adoro mostrar o 100% dos jogos, então acho que seria interessante fazer uns videozinhos assim, ensinando mesmo como que faz as conquistas. Bom, eu vou seguir aqui a ordenzinha que eu liberei as conquistas, mas você não necessariamente precisa fazer nessa ordem. Bom, a primeira conquista é Gone Home, que significa completar o jogo. Você só precisa jogar e zerar. Pegando as coisas, não pegando as coisas, não faz diferença. Você só precisa jogar o jogo completo e zerar ele. Aqui eu não tenho muito o que mostrar, então provavelmente vai estar passando só alguma gameplay aleatória ou só eu finalizando o jogo mesmo, mas nada demais. Bom, a próxima conquista é Nesting Instinct. O que significa? Quando você começa o jogo, bem assim, uma das cenas iniciais, você tem que pegar um pato que está dentro de um armário, tirar ele de cima da chave que abre a porta de entrada e você pode entrar na casa. Normalmente você joga aquele pato de lado, dane-se, segue sua vida e nunca mais volta lá. Porém, tem um detalhe. Se você pegar esse pato e levar lá pro sótão, lá onde vai dar a cena final do jogo, quando você sobe a escada do sótão, ali do ladinho na esquerda, ou na direita, depende do ângulo que você está usando a sua câmera, você vai ver que tem uma cestinha de Natal. Então você tem que pegar o pato lá no começo, levar lá para essa cestinha do sótão. Ao colocar o pato nessa cestinha, você vai liberar a conquista, que é a Neste Instinct, de colocar o pato de volta no seu lugar correto. Bom, passando para a próxima conquista, temos a Intuitive. Essa conquista nada mais é do que quando você está explorando o jogo normal, que você está na parte de baixo, que seria a parte do porão, em um momento você vai ter um corredorzinho que tem um cofre. Ele tem uma senha específica lá, que é relacionada a alguns quebra-cabeça do jogo e tal, mas também tem como você encontrar esse papel depois se quiser. E de qualquer forma, se você descobrir a senha e abrir esse baú, você libera essa conquista. E sim, é bem simples, é só pegar a senha e abrir o baú. E aí no vídeo também, como vocês já estão vendo o resultado do número da senha, então nem precisa se preocupar. Bom, passando agora para a conquista Meow, 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 vai ter um momento no jogo, ainda na nossa exploração, que a gente vai chegar na garagem. Nessa garagem, bem na entradinha, assim, quando você olha para cima, tem uma bola de basquete, pequenininha, roxinha, bem escondidinha. Se você pegar uma lata específica, tem que ser a lata específica que eu mostro para vocês no vídeo. Você pega essa lata e joga para acertar na bola, para a bola cair. Você pega a bola e leva até o quarto, lá no segundo andar, e atrás da porta tem uma cestinha de basquete. Aí você pega, se aproxima e joga a bola na cesta. E assim a televisão vai ligar, vai passar um monte de foto de gata, vai ter miado até umas horas, muito legalzinho, e aí você desbloqueia essa conquista. Bom, Meow, meow. Meow, meow, meow.
Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, meow. Meow, meow, meow. Agora a gente tem a Watch, sei lá, não entendo inglês. Bandit. Essa conquista nada mais é do que você ligar todas as torneiras da casa simultaneamente. Não ao mesmo tempo, mas todas têm que estar ligadas. Então são um total de 8 torneiras, incluindo banheiras. Tudo que sai água é torneira. Então eu vou mostrar para vocês no vídeo onde está a localização de todos. Você vai lá, liga uma, deixa ligado, vai para a próxima até você ligar as 8, liberando assim a conquista. Bem simples também, não tem muito mistério mesmo, é só questão de você simplesmente chegar lá no lugar da torneira. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dyeing hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. Bom, passando para Tiswold House, essa conquista você tem que abrir a porta secreta do armário. Eu vou mostrar para vocês no vídeo. Num determinado quarto, lá no segundo andar, seria o quarto de hóspedes, de visita e tal, tem um armário, um guarda-roupa que aparentemente é comum. Mas se você olhar para cima, você vê que tem um pequeno botão. Você apertando esse botão, você libera acesso a uma passagem secreta que é interligada com a parte do porão e toda a casa é interligada de certa forma. Então, você apertando esse botão, descobrindo a passagem secreta, você libera essa conquista. Bem simples também. Vou passar no videozinho para vocês bonitinho. Passando para a próxima conquista, temos Letter to Kate. Você tem que completar o jogo encontrando todos os 23 páginas de diário que contam a história do jogo. Então, mesmo que você zere o jogo, não tem nenhum problema. Você zerou, fez o final, o jogo ele salva antes de você zerar. Então você entra de novo, procura o que você deixou pendente, clica de novo para refazer o final, você vai liberar essa conquista. Então, não precisa necessariamente iniciar um novo jogo para isso. Você só precisa ter todas as conquistas e clicar em zerar, independente do momento. Então é bem simples também. Eu não vou deixar necessariamente nessa parte aqui todos os 23 itens. Eu vou explicar para vocês porque já. Mas aí fiquem tranquilos que aqui ainda nesse vídeo vai ter a localização de todos os itens. Passando para a próxima conquista, temos Homerunner. Você tem que completar o jogo em 1 minuto sem nenhuma modificação. Você deve pensar, impossível. Quase. É que assim, o jogo ele tem segredos. Tem portas secretas, tem coisas escondidas e tal. Porém, o jogo ele te permite abrir qualquer uma das portas e pegar qualquer um dos itens secretos a qualquer momento. Você não precisa avançar e descobrir gradativamente as coisas. Se você sabe que tem uma porta ali, você pode ali abrir, independente de supostamente ela estar disponível ou não. Então você já vai, eu vou mostrar pra vocês obviamente, você já vai diretamente no lugar certo, já pega a chave, já abre o sótão, já clica no livro e espera os créditos e acabou. VG, conquista liberada. Geralmente você pode não conseguir de primeira, mas é bem simples. Eu cronometrei, o menor tempo que eu fiz foi 57 segundos. Então, tipo assim, você não pode dar um passo errado que você já não consegue. E ao você clicar no livro no verde para zerar o jogo,
automaticamente o seu tempo já pausa. Então não precisa se preocupar com a cutscene, com o diálogo, que se você clicou no livro verde antes de 1 minuto, esperando os créditos, você já libera. E se você não esperar os créditos, a conquista não vai aparecer para você. Então, tenha paciência. Passando para outra conquista, temos a Behind the Scenes. Scenes. Não sei. Lembrando que eu vou deixar um nomezinho bonitinho de cada uma das conquistas. Essa conquista você vai ter que criar um novo jogo. Você vai ter que dar new game bonitinho. E aí, quando você está clicando em iniciar um novo jogo, antes de você iniciar um novo jogo, você vai ter que ativar a opção de todas as luzes estarem acesas para facilitar a sua vida, não é necessariamente obrigatório. De todas as portas estarem destrancadas para você não ficar precisando sair caçando chave. E você vai ter que ativar o comentário do desenvolvedor. Lembrando que você não pode desativar outras funções, senão você não vai conseguir a sua conquista. E como funciona? Quando você fizer isso, vai aparecer um círculozinho durante o mapa. Tipo, eu não lembro necessariamente quantos são, mas eu vou deixar aqui passando de fundo todos os vídeos com a localização de todos. Eu tive uma dificuldade de achar alguns específicos, então o vídeo vai ter alguns cortezinhos, onde eu fiz o final de novo para ver se liberava a conquista, mas tá faltando alguma coisa aí, então vai ter uns cortezinhos até mostrar todos. E aí você tem que interagir com isso e tem comentários melhores, tem os pontinhos, tudo são óbvios de achar, mas dá pra achar todos. E aí ao interagir com todos, não precisa fazer o final, apenas ao interagir com todos, a sua conquista já é liberada, independente de onde você esteja. And I do the voice of Sam Greenbrier in Gone Home. So these are all the VHS tapes, or most of them, in the house. And these in the TV room are from they only belong to Dad and Sam. Most of the bookshelves in the house are... This is our old-timey record that we got from archive.org, source of all good things. It's by Adrian Rollini when he was with, apparently, the Taproom Gang. The song is entitled... I feel like one of the best bits of advice was actually from the Fulbright team before going in to do the first recording. Composing the ambient exploration tracks definitely ended up being the weirdest part of creating music for Gone Home. The audio diaries tended to take precedence since they had such clear criteria for... One of the larger assets that we needed for the basement to really give it character and personality was a furnace. Oh man, this thing. So two things. You know, there was kind of this intellectual, cross-cultural, like pen pal thing that happened before the internet. You know, we used to write letters back and forth to each other about our ideas and about how we wanted to change things. There was a little bit of concern on my part before any of this got started. Putback is the feature that I'm happiest with in the game, and it actually came about as sort of a little bit of an accident. Playtesters had told us they didn't want to feel like some kind of horrible person rummaging around this house and tossing everything on the floor, but there wasn't really any... Fanzines, I mean, that's one of the things that we started doing right away, was doing these Riot Girl fanzines, and everyone would contribute and write, you know, an article for it. And the music for Gone Home was mainly composed over two separate periods, roughly a year apart. A version of Part 1 of the game had to be ready by October 2012 for submission to the 2013 Independent Games Festival, so I did all the Part 1 audio logs primarily that September. The following summer I did another round of logs for the second half of the game, as well as some Part 1 revisions in the ambient exploration tracks. One really nice side effect of the long gap between composition sessions, as well as the structure of... So earlier in... All of the sliding doors that you see in the game are actually, from a code perspective, drawers. you know, it's really about the ideals that we were trying to get a... When you put... For a long time, the kitchen was not going to be mid-renovation the way that it is. Definitely the second half was where a lot more of the emotional weight in the character came out, and that was a lot to handle, but a lot of fun to do too, because I've really not gotten to do a character that actually was so
So, I'd already played through the first full half of Gone Home before I started composing any music, which was really important to understand how the game felt and played and looked. But I didn't get a build of the complete game until We didn't really give Kate very specific direction for. So you want to talk about this fucking jazz mug? Nobody wants to talk about the jazz mug. Well, It's except for the Carla. worst. I hate it. It's the worst. that was such a common theme Yeah. when we were like approving assets or making stuff visually for Gone Home. Is just like, oh my god, that's hideous. I fucking hate it. We're putting it in the game. Yeah, because there's like so just much like of that. awful '90s furniture and like the We see it in a secondhand store or like. or you just see on it in the internet. Sears catalog Like, we yeah, bought, and also it's just true. like there's We so just many feel like, fucking oh, ruffles on it. I want. The fact that there are speedruns for our game makes me really happy, and the fact that that the any percent speedrun, aka you don't have to pick up anything, just get to the end as fast as possible, has basically. we never really discussed the idea of individually scoring each audio log ahead of time. I just got an email one day from Steve after they had done the first round of voice recording with Sarah Gray's. So these are stereographic? I was. Yeah, I ended up being pretty happy with this. This is the only. One of the assets that I really liked creating in the game were these board games. So there's 3 in total of them throughout the house. Ideally there'd be more, but we had to focus on the getting the walls built and things like that. A lot of. I mean, one of the most comforting things in the world to me is having somebody. Barfburger is enjoyed by all. So the thing is, I drew the barf. One of my favorite things that came out during development was someone wrote an email mistakenly referring to mittens, and Steve replied in the voice of Katie saying, "It's just Another board game. So there's a lot less density in the house than there would be in a real house. Like if you look around your house, there's just junk piled everywhere, probably. Like One of my favorite things that came out during development was someone wrote an email mistakenly referring to mittens, and Steve replied in the voice of Katie saying, "It's just mitten." almost none of the events, the little events in the game, are scripted as far as like triggering when you do something specific. So I really enjoyed playing Gone Home. I have to say it was pretty exciting to find the Heavens to Betsy tape, because that was really, those songs really did come out on a cassette tape at the time, and that really was how people discovered the music was. it's one of those things where we had always wanted to, we had wanted to pay off. So this is the last room in the game, or at least the story. You made it. You want to talk about it, please? So earlier in an earlier version of the practice and so on and so forth, but It's pretty cool. You found it by just throwing it through or by dunking. You get a present. You get a present, which is pictures of our cats. Really early on, I had just The doors were actually one of the hardest things in the game to get working correctly. And one of our favorite movies is The Apartment, which was directed by Billy Wilder. The life cycle of the condom. That's not a real thing, Steve. The life cycle of the Which it no longer is. And because we just... The boxes of tampons that you can find in the washrooms around the house, they weren't originally on the list of items that needed to be modeled, but I had seen Bikini Kill and Bratmobile play their first show at the North Shore Surf Club in Olympia. This is where you find the first half. Okay, the Wildfire book. Oh man, look at this thing.
Yeah, this was another one of those situations in which I totally felt like a weird creepo. E passando para a última conquista, temos a Speed Reader. Speed Reader, você tem que pegar todas as notas colecionáveis, todas, e zerar o jogo em menos de 10 minutos, sem usar modificadores. Então você vai precisar procurar chaves, ligar as luzes e etc. Então é aqui onde eu vou deixar o videozinho com todos os colecionáveis, que se você zerar o jogo dentro desses 10 minutos pegando tudo, automaticamente você também vai liberar a conquista de completar o jogo com todos os colecionáveis. Então, para poupar trabalho, preferi deixar ambas as situações simultâneas para ficar mais fácil para vocês. Então eu vou deixar rolando de fundo. Eu levei em média, acho que foram uns 8 minutinhos, 8 minutos e pouco para conseguir. Então vão com calma, vocês podem pausar, não se preocupe. Então se vocês quiserem seguir o videozinho, não tem nenhum problema. Então você vai, pega um item, pausa o jogo, vê onde está o próximo. E assim vai seguindo para você não deixar nada pendente, porque o tempo é um pouco curto. Então cada erro, cada lugar errado que você vá, vai influenciar diretamente nisso. Então pode atrapalhar você de conseguir a sua conquista. Mas é isso, então são 10 conquistinhas, não necessariamente muito difícil de fazer. Só as de speedrun, que é um pouquinho mais chatinho, mas é mais é simples de jogar tudo. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, que vocês tenham gostado. Se você não deixa seu like para me ajudar, se inscrever no canal. Deixa um comentário também falando se foi bom, como foi, o que você achou desse formato. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears. I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news. I tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know, so you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit, and he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud. Katie, you know how Mom and Dad are. Not exactly super open-minded about things. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. Dan finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. I asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for basic training. She said, not a lot, really. You're not allowed to bring anything with you. You have no possessions, no outside world while you're in basic. You just train hard every day, and then you deploy from there. So, they'll just send her away. To who knows where. The other side of the country. Let her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything.
figured our last night together would be our happiest ever, and we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off, then ran up to the attic to look through our photos, to find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past, and there wouldn't be any more. And I didn't know what I was going to do. And I cried. And she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I didn't want my life to keep moving without her. That's... Oh my God. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me. You know that thing where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them, and you have to get to know them? Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of... So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, it turns out it applies to Street Fighter too. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that... When you live in one place your whole life, your next door neighbor is kind of like your default friend. And Daniel only got weirder over the years. So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore. But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. Meow, meow. Meow, meow. Meow. Meow, 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 meow. Meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, meow. Meow, meow, meow. Oh my God. Katie. I fell asleep in the attic, in Lonnie and my old spot, and I missed the first 2 calls. I just barely caught the third one before the machine got it.